Okay. Okay? Yep, ready to roll. Okay, Mamadou, do we have your permission to video you for this project? Mamadou ndax jox nga ñu autorisation pour ñu filmer la ci vidéo pour suñu projet bi ñu nekk. Waaw jox naa leen. Yes, I do agree. Thank you very much. Jërëjëf. So we just wanted to ask you about how you came to the decision in your family to use family planning. Liñ la bëggoon a laaj Mamadou mooy yow naka nga dem ba jël décision wu yow ak sa soxna ak famille bi ngeen d'accord ne da ngeen di def planning familial. waaw bu njëkk d'accord ma ci woon. At first I did not agree. ginnaaw bi sama soxna waxtaan ak man. But later on when my wife explained everything to me. ginnaaw bi waxtaan ak man mu yey ma. waxtaan ak man expliqué ma. She convinced me. njariñ mi ci nekk. And told me about all the benefits. d'accord ak moom. That's when I agreed with her. Why did you not agree at first? What were your objections? Ci njëlbeen lu tax juboo woon ak woon moom ci def planning familial. parce que boobu l'islam nanguñu ko woon. Because then Islam was against it. And did you learn that Islam wasn't against it? What changed your mind? Lan moo tax nga changer avis ndax dafa am ku la ne l'islam d'accord na ci ba nga changer xel wala déet. waaw ginnaaw fi dama ci waxtaan ak ay kilifa ñu xamal ma ni li l'islam di bañ li l'islam di nangu mooy lu amal wér-gi-yaram sa soxna amal wér-gi-yaram say doom. When I discussed with elders, they explained to me that Islam was not actually against it, and Islam was for whatever could support the health of the family, meaning the wife and the children. And what do you think men in Senegal and husbands in Senegal should understand about your experience using family planning in your family? Lan nga yaakaar ne boo ci waxtaanoon ak góoru Sénégal dina leen jàppale ci ñu mun a dimbali ñoom it seeni soxna ak seen njaboot pour ñu d'accord a def planning familial. Ban expérience nga mënoon leen wax ne mooy ngëneel yi ci ne. waaw ngëneel yi ci nekk mooy sa soxna benn dina am wér-gu-yaram. First, I would convince them that the wife would be in good health if she practices family planning. ñaareel ba mooy say doom dinañu rawanteel ci ay mageel lu am solo ba kenn ku nekk nga mën ko doxal àddunaam. Second, the children will be, like the age of the children will be so far apart that each one of them can take care of the other one because he will be a little bit older than the first one, than the second one. bon ñetteel bi aussi tamit dina tax ñun fii Sénégal que boo amee doom sa soxna bu amee doom di nga rey gàtt di nga jënd guro di nga teral ay ganam. te loolu yëpp bu fekkente ni tey sa soxna juróole ko soree na. di nga mën a économiser lu nga xamante ni di ko mën a réaliser sa àdduna yow. Third reason is economic. When your wife has a child, you have to kill a sheep, you have to receive people, you have to organize a feast, and it's all expensive. When you space out birth, then you have time to gather all that money and save, and then save also for other activities in your life, and not just for the feast. What are some of the other activities that you're able to save for? yan moddu xeetu liggéey wala activité nga war a mun a épargner xaalis pour mun ko ci def au lieu nga koy def ci feetu ngénte wala. parce que bu fekkente ni tey da nga épargner sa xaalis. sa doom bu tawatee di ci mën a faj. If you save money, then you can help your child if the child ever falls ill. You can take him to the doctors. di ngeen mën a dund bu baax. You can also lead a nice life, a healthy life. loolu bu paasee di nga mën a defar sa néeg defar sa kër ba mu baax. You can also improve things in your own house or in your own room. donte li ñuy am sax bariwul dinañ ci mën a def loolu yëpp. Although it's not very much, we can do a lot with that saving, with those savings. What about education for the children?
lan nga xalaat ci njàngum xale yi jëm ci loolu jëm ci mbirum planning familial bi ak njàngum xale. ah njàngum xale yi xanaa bu fekkente ni da nga plan jàngu ko mën a di nga ko mën a xool jàngat ko mën ko toppatoo mais bu fekkente ni da nga am ay doom yoo xamante ni magante wu lu bari. doo leen mën a yor bu tax lu ñu wax. If you have children that are very close in age, like separated with only 8 months or 9 months or 1 year, then you don't have the time and the ability to take care of all of them in terms of health and education. You cannot supervise whatever they're doing at school because they're just so many and so close by. So when you speak to people, your friends, your family, are more and more listening to you about family planning and the impact on your life? léegi booy waxtaan ak sa ay dëkkandoo ak sa ay mbokk sa ay xarit ci affaire planning familial ndax yaa ngi seetlu ni am na luy soppeeku ci ñoom ndax ñoo ngi ciy d'accord di ko jëfandikoo wala déet. waaw am na ñu waxante ni samay xarit wala samay dëkkandoo dinaa waxtaan ak ñoom ci loolu. I have discussed with friends and neighbors. su may waxtaan ak ñoom dama leen di waxtaan li njëriñ li ma ci gis. And I usually tell them about all the benefits that I drew from family planning. ba tax na ñoom xam na ñoo xamante ni waxtaan wax dëgg yàlla bi ma waxtaanee ñoom xam nañ njëriñ li parce que bu ñu ko defee gis nañ njëriñ li ma ci gis nañ ko ci ñoom. Therefore, many of them among those friends and neighbors have accepted the idea of family planning and have started doing it after I talked to them and explained all the benefits that I drew from it. Do you think family planning is important for the future of Senegal? Est-ce que pour avenir du Sénégal yaakaar nga ne planning familial baax na? waaw baax na ci parce que xam nga njaboot moom bu fekkente ni mën nga ko yor ci yor bu mucc ayib rek yaakaar naa ne baax na. I think so because I believe that if you have children and you can take care of them, then family planning is really good for the country at large. Johnny, any other questions? All right, we know you have to leave, and we thank you so much for talking to us. Is there anything else we didn't ask you that you want us to understand about family planning and the importance for Senegal? ndax am na lu ñu la laajul loo xam ne yow xalaat nga ko ci importance su planning familial ak njëriñ bu mu mun a amal Sénégal? waaw parce que tey benn samay doom magante nañ ñu nga xamante ni mën naa leen a jubbanti mën naa leen a yor mën naa leen a xool jàngat leen kenn ku ci nekk moo ci sonn parce que su fekkonte ne dañoo magante ay lu tolloog lu jegante loolu kon planning du moo ma may loolu parce que benn sa am naa doom bi nga xamante ni mi ngi am 8 ans et demi keneen ki mi ngi am 7 ans keneen ki mi ngi am 5 ans déjà léegi loolu rendement la bu nga xamante ni mën naa leen a yor ci yor jubbanti bu ma neex parce que loolu moo am àdduna loolu moo ci am solo parce que xale dañu nuy yar parce que niñ ma yaree noonu laa bëgg a yaree tamit. Exactly. Okay. Now the thing is, well, the main thing that I appreciate about the family planning system is that my children are spaced out. Like I have a kid who's 8.5 years old, the second is 7 years old, and the third one is 5 years old. That gives me time to watch each one of them and follow up on each one of them and make sure I am supervising them the way I should be, because I want to give them the kind of education I received from my own parents. And if they were not that spaced out, I wouldn't have the ability to do that. Good. Okay. Thank you so Jërëjëf, much. jërëjëf. And